Are your resumes getting rejected? Come here. Let me tell you a secret. Okay. So when a recruiter receives your resume, she will send it to ATS. ಸೊ ATS ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಕ್ರೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ATS. ಕಮ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವಿತ್ 3 ಟಿಪ್ಸ್. ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓದಿರಿ. ಅದರ ತಕ್ಕನಾಗೆ ನೀವು ರೆಸ್ಯೂಮೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿ ATS as well. Always mention the exact keywords that are mentioned in your job description so that you will not miss out in the ATS format also. Okay, for an example, managerial skills ಮತ್ತು leadership skills ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನೀವು ರೆಸ್ಯೂಮೆಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಲೇಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ATS ಅಲ್ಲಿ ಆ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮೆನೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೇಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದಲ್ವಾ HR ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ. ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ವೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್. ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಟರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ATS ಏನಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ 100 ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್.